another OET writing live session from Teachers Academy Mavalikara, and this is Ishwarya here with you people. So very good evening everyone, and here I welcome everyone to the live session as well. Alright, so I'm just waiting for a couple of seconds so that our viewers can join with us. Yes, so we are meeting each other after a break, and I hope everything is going good with you people as well as with your preparation. So നിങ്ങളുടെ പ്രപ്പറേഷനും ആയിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഐ ഗോട്ട് എ കോമെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി യൂസ് ഓഫ് ആസ് വെൽ ആസ്, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനെ ഒരു കോമെൻറ്റിന് ആസ് വെൽ ആസ് OET റൈറ്റിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യാമോ എന്നൊരു കോമെൻറ്റ്, ഒരു question എനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ OET റൈറ്റിംഗ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് ഇസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ആസ് വെൽ ആസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഐസ്ക്രീം. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആസ് വെൽ ആസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, വരാൻ പാടില്ല. ആസ് വെൽ ആസ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ നൗൺ ഓർ സംതിങ്. ഓക്കെ, ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഐ ലൈക്ക് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഐ ലൈക്ക് വാച്ചിങ് TV അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, മറിച്ച് ഐ ലൈക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഐസ്ക്രീംസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ OET റൈറ്റിംഗ് if it is appropriate for the context. That's my question. I forgot the name of the person actually who asked me that question. I forgot that. Okay. Alright, so I hope everyone is ready, and let's just begin our today's live session. And as you people can see, I am about to discuss an exam model question, and I also provide another sample letter along with us. So ഇതൊരു exam last year വന്ന ഒരു എക്സാമിൻ്റെ മോഡലിലെ ഒരു question ആണ്. And for your better understanding, I have added some sample letter, ഒരു proper letter എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് for your further reference. So because during my live session I often receive comments like sample letters കൂടെ കിട്ടോ എന്നുള്ള comments ഒക്കെ receive ചെയ്യാറുണ്ട്. So I read that comment, and here is the sample letter for you people. Okay, so shall we begin? Yes, good evening everyone. Rajeshwari, Pinky, Teresa, Subi, good evening everyone, and welcome to the session as well. So as you people can see, today's topic of discussion will be regarding, discussion is regarding an exam model question paper, and I have provided a sample letter also. Okay, so here is the question paper. Assume that today's date is 7 January 2023. So today's date എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So today's date is 7 January 2023, that is mentioned here. And you are a diabetic nurse and Ms. Stevenson is your patient. So നമ്മളുടെ designation, writer-ന്റെ designation വന്നിട്ട് എന്താണ് writer-ന്റെ designation? That is a diabetic nurse എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. So writer's designation ആണ് എന്തെന്ന് പറയുക, ഡയബറ്റിക് നഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുക. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആസ് റീഡറായിട്ട് തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ദിസ് ഇസ് writer's designation. Okay, yes, good evening, we are Mallus. Okay, good evening Ashley, Paul, Srikala, Dilip, good evening everyone and welcome. And Ms. Stevenson is your patient, and patient details is also provided there. Mrs. Christina Stevenson, age 76 years എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this is the patient name over here, and the age of the patient is also provided here. Okay, so this is about the patient detail, and let's quickly go through the context as well. Type 2 DM under 1984 തൊട്ട്. So this patient is having diabetic since 1984 under annual diabetic nurse review and under annual diabetic nurse review ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ആനുവലി എന്തുണ്ട്, ഡയബറ്റിക് റിവ്യൂ ഉണ്ട് by a nurse എന്നുള്ള കാര്യം. Hypertension is there, osteoarthritis is there. So these three are the medical condition that is existing for the patient right now. And her mother deceased after her birth. So right after her birth she lost her mother. That is one point. And her father deceased due to stroke. Father എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത്, സ്ട്രോക്ക് കാരണമാണ് മരിച്ചത്.
Okay, so our basically രണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം അവിടെ പറയുന്നു. And when it comes to the medication, metformin 500 mg 3 times a week under monitoring of GP. So the patient എന്ന് പറയുന്നത് is taking metformin 500 mg 3 times a week. patient എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, metformin എടുക്കുന്നുണ്ട്. and under monitoring of GPയുടെ മോണിറ്ററിങ്ങിലുമാണ് ഈ ഒരു മെഡിക്കേഷൻ അവർ എടുക്കുന്നത്. And when it comes to the social history, widow, retired piano teacher. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് വിഡോ ആണെന്ന് പറയുന്നു, റിട്ടയർഡ് പിയാനോ ടീച്ചർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി വിഡോ ആൻഡ് ഷീസ് എ റിട്ടയർഡ് പിയാനോ ടീച്ചർ ആസ് വെൽ, ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ പിയാനോ, റീഡിങ്, ലിസ്ണിംഗ്, മ്യൂസിക് എക്സെട്ര. സോ പിയാനോ, റീഡിങ്, listening music etc. So there should be a comma right after that. That is something that I missed from my side, but so I have put a comma over there. So interested in piano, reading and listening music, these are her hobbies. This is about the past medical history and the social history of the patient. So I hope it is clear so far. Yes, Gina, Jomon, Gigi Paul, good evening everyone and welcome to the session also. So past medical history is provided. Beulah, yes Beulah, good evening. Okay, and social history is also here. So now we got an idea regarding who is this patient. Now just quickly go to the writing task. ഇനി നമുക്ക് നേരെ എങ്ങോട്ട് പോകാവുന്നതാണ്, റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. And here comes the writing task. Using the information given above, write Tenaris. Okay, J Beulah, Tenaris. Yes, J Beulah, Tenaris. Okay, all right, I got your name. Yes, Vintu, good evening and welcome. So using the information given above, write a letter to Mr. Stanley Hope regarding current health status of patient. Okay, and address the letter to Mr. Stanley Hope, Family GP, Brenton Hospital, UK. So പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി ജി പി മിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻലി ഹോപ്പിനാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ. ദാറ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡറിൻ്റെ പേര് അതാണ്. ആൻഡ് ഹിസ് എ ഫാമിലി ജി പി, ദാറ്റ്സ് ഹിസ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. ആൻഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻഡ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സി ഫോർ വാട്ട് വി ആർ സെൻഡിങ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് സീ ദ discharge plan. So when it comes to the discharge plan, unexplained weight loss, patients seem to have decreased mood. Patient എന്തുണ്ട്, decreased mood ആണെന്ന് കാണുന്നു. energy decreased ആണ് and hearing also. Basically അവർക്ക് മൂഡും എനർജിയും decreased ആണ് and hearing also, she has issues with her hearing. Patient consent to inform current situation to family GP. Patient consent means patient has given the consent to inform her current situation to family GP. ഫാമിലി ജി പിയോട് ഈ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇൻഫോം ചെയ്യാനുള്ള കൺസെൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് തന്നു. വിച്ച് മീൻസ് നൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വോണ്ട്സ് ഹർ ഫാമിലി ജി പി ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഹർ സിറ്റുവേഷൻ. I hope it is clear. And we are writing the letter to the same family GP. ഈ ഫാമിലി ജി പിക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. I hope it is clear. Now I want you people to have a look at something. Medication, metformin is taken 3 times a week under monitoring of GP. So this patient is also under the monitoring of the same GP as well. Patient ആണ് ജി പിയുടെ മോണിറ്ററിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഫാമിലി ജി പിയോട് വീണ്ടും ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ പറയാനായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തു. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ. ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Now let's see the present scenario. So what happened with the patient in the current situation? On 8th January 2022, annual diabetic review by a nurse. We read earlier, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു annual diabetic reviewന് വേണ്ടി the patient approached a nurse. And when it comes to her diet, morning bread ആണ് എടുക്കാറ് and the lunch is omitted often. She often skips her lunch. And dinner, rice, lentils and vegetables. These are her നാം എക്സാം ഒഫീഷ്യൽ ഒ ഇ ടി ലെറ്റർ പേപ്പർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാനുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമോ മാം? ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് ദ ലെറ്റർ ഓൺലി. ഐ ഹാവ് ഇൻ ഗോ ത്രൂ ദ സാമ്പിൾ ലെറ്റർ. സോ യു നോ വറീസ്, വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓഫ് വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ സോ ഇത്ര നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ആയിരുന്നു. വി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദ ഡേറ്റ്, the writer's designation
and the name of the patient as well as the age. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And we also discussed the past medical history. So according to the past medical history, the patient is having DM, hypertension and osteoarthritis, and she doesn't have her father and mother because she lost her earlier itself, and we mentioned about her current medication. ഓൾവേസ് ഫാമിലി ജി പി നോൺ കേസ് ആയിരിക്കുമോ? നോ. എപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അത് നോൺ കേസ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഫാമിലി ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ കേസ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. വിച്ച് ഫാമിലി ജി പി ആർ വി റൈറ്റിംഗ് ടു ദ സെയിം ഫാമിലി ജി പി, ഹിസ് ഫാമിലി ജി പി ഓർ സമൺ എൽസ് ഫാമിലി ജി പി? ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലിയർ. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് നോൺ ആവാനുള്ള റീസൺ എന്താണ്? സോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ജി പി. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർ ദ ഡയബറ്റിക് മോണിറ്ററിങ് of this GP, as well as she is having a diabetic annual review by a nurse. So പേഷ്യൻറ്റിനെ ഈ ജി പി റെഗുലറായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ ഹാസ് ബിക്കം എ നോൺ കേസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം? യെസ് ജെയിൻ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മഞ്ജു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗീതു, അശ്വിനി, is it clear so far, guys? And we mentioned about the social history also, and then we quickly went with the writing task. The writing task says write a letter to this particular person, and the patient is going the patient gave consent to report her current situation to the family GP. Family GP oda current situation parayanayittu patient consent koduthu. Consent means sammadam. She gave the permission. So that's why we are writing this letter to the same family GP, and the patient is already under monitoring of the GP, so which means that's a non case. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിവ്യൂ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ ഇയർ 2022. ലാസ്റ്റ് ഇയർ നടന്നതാണ്. കറണ്ട് ഇയർ ഇസ് 2023. സോ വി ഹാവ് മെൻഷൻ ദ ഡയറ്റ് പ്ലാൻ. മോർണിംഗ് ബ്രെഡ്, ലഞ്ച് ഒമിറ്റഡ്, ഡിന്നർ റൈസ്, ലെൻറ്റിൽസ്, വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ഷീ സ്വിംസ് ത്രൈസ് ഇൻ എ വീക്ക്, ആൻഡ് വാക്കിംഗ്, ഷീ ഗോസ് ഫോർ വാക്കിംഗ്. ഗോയിങ് ഷോപ്പിംഗ് ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക്. ഷോപ്പിംഗ് 2 പ്രാവശ്യം, സ്വിമ്മിങ് 3 പ്രാവശ്യം, ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ ഗോസ് ഫോർ വാക്കിംഗ്. ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. സോ ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ sedentary lifestyle. ഇതൊരു sedentary lifestyle അല്ല. because sedentary lifestyle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that means the patient won't be having any kind of SEDENTARY. At sedentary lifestyle എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the patient is not having any kind of physical activity. But when it comes to this patient, he is having a lot of physical activity, as you people can see. And the objective. So on objective means what we observed in the year 2022. So her current weight was 46, BMI was 21.1, BP rate was also mentioned. That is slightly elevated, I would say, but according to her age doesn't matter. Height is also mentioned. No visual disorientation. She doesn't have any issues with the vision. Advised to see optician. Patient to make an appointment. So she got an advice to meet an optician എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് സംഭവിച്ചതാണ്. Now moving on to 7 January 2023. That is today's date, 7 January. So annual diabetic review ആണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഡയബറ്റിക് നഴ്സും ആയിട്ടുള്ളത്. So 2022 is the review that happened in the last year. But when it comes to this particular 7 January 2022, that is the current year annual review. ഈ വർഷത്തെ ആനുവൽ റിവ്യൂവിന് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ടുഡേ. ഇതാണ് ഇന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഡയറ്റ് അൺചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ സ്റ്റിൽ ഈറ്റ് ലെൻറ്റിൽസ്, ബ്രെഡ്, ഓഫൻ, ഒമിറ്റ്സ്, ലഞ്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം. ഫിറ്റ്നസ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, സ്വിമ്മിങ് വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക്. സ്വിമ്മിങ് അവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട്? വൺസ് ഇൻ എ വീക്ക് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. Right? Earlier it was twice in a week, now it is once in a week. Patient opted not to go out anymore. പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ എന്തില്ല, പുറത്ത് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. ഏർലിയർ ഷീ യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ വാക്കിംഗ്, പിന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ട്വൈസ് ഇൻ എ വീക്ക് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്ന ആളായിരുന്നു. ഇപ്പം ഷീ ഡസൻ വാണ്ട് ടു ഗോ ഔട്ട്. ഡിക്രീസ്ഡ് എനർജി, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ലോ എനർജി. ഡിക്രീസ്ഡ് മൂഡ്, അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഡിക്രീസ്ഡ് എനർജി ഉണ്ട്, ഡിക്രീസ്ഡ് മൂഡും ഉണ്ട്. ഡിക്രീസ്ഡ് ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റി ആസ് വെൽ. ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റി എന്താണ്? കുറവാണ്. ആൻഡ് ഷീ ആസ്ക്ഡ് ടു ഇൻക്രീസ് വോളിയം. അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡേറ്റ? വെയ്റ്റ് 36,
earlier it was 46, now it has become 36 within 1 year. ഒരു വർഷത്തിൽ അവരുടെ വെയിറ്റ് 10 കിലോ കുറഞ്ഞു. BMI 18.2, earlier it was 21.1, ഇപ്പോൾ എത്രയാണ്? 18.2 ആണ്. Now I have a task for you. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. You people can let me know in the comment box. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ടൈം എന്തായിരുന്നു? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് 46 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് വിതിൻ 1 ഇയർ അതെന്തായി മാറി? 36 ആയി മാറി. So basically the patient is having kind of weight loss. പേഷ്യൻറ്റിന് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So now I want you people to construct a proper sentence which conveys this data. ഈ ഒരു ഡേറ്റ കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളെനിക്ക് കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ തരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യാമോ? അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും വെദർ യു പീപ്പിൾ ആർ ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി എന്നുള്ള കാര്യം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കീ ഐഡിയ? ഷീ ഹാസ് എ വെയിറ്റ് ലോസ് ആൻഡ് എത്രയാണ്? 46 നിന്ന് 36 ആയിട്ട് മാറി 1 ഇയർ ഗ്യാപ്പിൽ. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ 2022, ദിസ് ഇയർ 2023. സോ വിതിൻ 1 ഇയർ ഷീ ഹാസ് 10 kg വെയിറ്റ് ലോസ്. സോ ഈ ഒരു കാര്യം ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ സെൻറ്റൻസ് and let me know through the comment box. Okay, moving on with the rest of the letter. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പറയാം. Okay, so when it comes to the objective, the weight is mentioned there, BMI is mentioned there, and the patient is underweight. Patient എന്താണ്? underweight ആണ്. height 145, BP 130/80. height 145 ആണ്, BP 130/80 ആണെന്നുള്ള കാര്യം. And the blood glucose, that is 6.9. blood glucose level എന്ന് പറയുന്നത് that is 6.9 ആണ് blood glucose level എന്ന് പറയുന്നത്. food checked, no neuropathy. So അവരുടെ ഫുഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ചെക്ക് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ന്യൂറോപ്പതി. ആൻഡ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ഓർഡേർഡ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്? കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് HbA1c. ഇതിന് രണ്ടിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. റിസൾട്ട് ഡ്യൂ ആണ്. റിസൾട്ട് ഡ്യൂ മീൻസ് വി ഹാവൻ റിസീവ് ദ റിസൾട്ട് സോ ഫാർ. ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്തിലായിട്ടില്ല? റിസൾട്ട് റിസീവ് ആയിട്ടില്ല. സോ നമ്മൾ പറയില്ലേ വെയിറ്റിംഗ്, ഡ്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഇസ് വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിങ് എന്നും പറയാം. സോ വെൻ വി ആർ കൺസ്ട്രക്ടിങ് സെൻറ്റൻസ് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ യൂസ് ഐദർ ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്. വെയിറ്റിംഗ് ആണെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡിങ് ആണെന്ന് പറയാം ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്ന് വന്നു, ഷീ കൺവേഡ് ദ ഡേറ്റ, സോ വി അഡ്രസ് ദ ഇഷ്യൂസ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് കൺസേൺ അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വെയിറ്റ് ലോസ്. സോ വൈ ഷീ ഈസ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് വി മെൻഷൻ ഷീ ഹാഡ് 10 kg, അവർക്ക് 10 കിലോ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം അവരെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നു. പേഷ്യൻറ്റ് സീംസ് ടു ഹാവ് ഡിക്രീസ് മൂഡ്, എനർജി ആൻഡ് ഹിയറിംഗ്. സോ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ഡിക്രീസ് മൂഡ്, എനർജി ആൻഡ് ഹിയറിംഗ്. ഷീ ഹാസ് ഡിക്രീസ് മൂഡ്, എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റി. കാരണം അവരന്ന് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ മച്ച് വാസ് ദ വെയിറ്റ് I got? Okay, earlier she was 46 kg and within 1 year her weight എന്തായി മാറി? 36 ആയി മാറി. സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്, പേഷ്യൻറ്റ് സീം ടു ഹാവ് ഡിക്രീസ്ഡ് മൂഡ്, എനർജി ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഉണ്ട്. പേഷ്യൻറ്റ് കൺസെൻറ്റ് ടു ഇൻഫോം കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ടു ഫാമിലി GP. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ 46 and currently it's 36. 36 is the current weight. Earlier it was 46. So 10 kg gap under. So I want you people to construct a sentence conveying this data. BMI here. BMI it is 18.2 Beulah and earlier it was 21.1. 20 BMI rate in the change in the parayunnathu 21.1 has reduced to 18.2. So this is a BMI. So I want you people to convey this data through your sentence which is constructed by you people, and let me know in the comment box so that I can check it. Okay, a patient concerned ആയി. അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ട് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ സെയിം ലൈക്ക് പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ഫാമിലി GP. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി GP. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി GP എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി അണ്ടർ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് GP, which means they conveyed the idea that this is going to be a non-case എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ എങ്ങനെയൊക്കെ നോൺ കേസ് വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി GPയുടെ മോണിറ്ററിങ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ ഡയബറ്റിക്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ
അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ സെയിം ജി പിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് this has become a non case. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏർലിയർ, ഫാമിലി ജി പി എല്ലാം നോൺ കേസ് ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ. ഫാമിലി ജി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ വെദർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫാമിലി ജി പി ഓർ നോട്ട്. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് ഫാമിലി ജി പി ഓർ ഹെർ ഫാമിലി ജി പി ഓർ പേഷ്യൻറ്റ് ഫാമിലി ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോൺ കേസ് ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ ഇവിടെ ഫാമിലി ജി പി എന്ന് മാത്രം പറയും. ഇഫ് യു ആർ പ്ലെയിൻലി മെൻഷനിങ് ഇറ്റ് ആസ് ഫാമിലി ജി പി, ഇറ്റ് ലാക്സ് ക്ലാരിറ്റി വെദർ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ സെയിം പേഷ്യൻ്റ് ഓർ നോട്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നോൺ അല്ല. ബട്ട് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ ദേ ഹാവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അണ്ടർ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ജി പി. പേഷ്യൻ്റ് മോണിറ്ററിങ്ങിലാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, ജി പിയുടെ മോണിറ്ററിങ്. സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ കേസ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിനെ നോൺ കേസ് ആക്കുന്ന കാര്യം. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഗൈസ്? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ സോ ഫാർ? ഷാൽ ഐ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ ലെറ്റർ? ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. Okay, yeah, thank you so much. Yes, I read your comment. Yeah. Okay, so here is the letter. സോ ലെറ്റർ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. സോ ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ഡേറ്റ്. നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഫാമിലി ജി പിയുടെ മോണിറ്ററിങ്ങിലാണെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഐ മീൻ ദ സെയിം ജി പി ഇറ്റ് സെൽഫ്. യാ, ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഡേറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ there. Date is mentioned there, and then we are moving on with the reader's address. Reader's address പറഞ്ഞു, Mr. Stanley Ho, Family General Practitioner, Brendan Hospital, United Kingdom. So reader's address വന്നിട്ടുണ്ട്. That is the second step that we are supposed to provide. Reader's address. Okay, and now we are moving on with the third step in our letter, that is salutation. അതാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, salutation. Salutation is the third step in our letter. And the fourth step എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is reference line. Fourth step എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? reference line വന്നു. Mrs. Christina Stevenson, age 76 years എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Okay, and as we mentioned, അവരുടെ ഫാമിലി ജി പിക്ക് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട്, ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അണ്ടർ ദ മോണിറ്ററിങ് ഓഫ് ദിസ് ജി പി ആസ് വെൽ. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ it has become a non-case. And as it is a non-case, how we can construct the introduction? I am writing to update you regarding the current health status of Mrs. Christina Stevenson, who requires. So we are asking the same GP to manage her condition. So what the GP needs to do is provide further assessment and management. So here is one point that I wanted to tell you people, because if a doctor is doing a first round of assessment, we can call it as plainly assessment. ഡോക്ടറിൻ്റെ അസസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? അസസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രഷ് കേസ്, ദ ഡോക്ടർ വിൽ ബി അസസ്സിങ് ഓർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ബട്ട് ആസ് വി ഡിസ്കസ്, ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ആൻഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദ സെയിം ജി പി ഹാസ് ഓൾറെഡി അസസ്ഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ബിഫോർ. That's why it might be second, third or fourth round of assessment, or definitely a non-case. So if it is a second, third or fourth round of assessment, not a first assessment, we can make it as further assessment and management. Further assessment and management എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ സിനോണിം, നൗ ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ടെൽ മീ ദ സിനോണിംസ് ഓഫ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ്. ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റിന് പകരം അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം. ഓക്കെ, നൗ വൈ വി ആർ സെൻഡിങ് ദിസ് പേഴ്സൺ ടു ദ ഫാമിലി ജി പി? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫാമിലി ജി പിക്ക് ഇപ്പോൾ വിടുന്നത്? ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ റീസൺ. ഓർ വൈ her weight has reduced from 48 kg to 36 kg over the last 1 year. Yes, Rendu, that's perfect. Yeah,
That's correct. That's one way of constructing it. Okay, so why we are sending this patient, or why we are providing further assessment and management for the patient, that reason should be mentioned in the introduction as the current condition. ആ റീസണാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കറൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് നമ്മളോട് പറയേണ്ട കാര്യം. So what happened with the patient in the last visit? She has decreased mood, energy and hearing. പേഷ്യൻറ്റിന് decreased moodും എനർജിയും ഹിയറിംഗും ഉണ്ട്. So mood and energy can be something that we can correlate, but hearing is something that will not go within the same hand. So that is why she has altered mood and functional decline എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. She has altered mood and functional decline. Functional decline is a synonym or a rephrase or a paraphrased word that I introduced for you people, because in the case note they have mentioned declined hearing ability. ഹിയറിംഗ് എബിലിറ്റി ഡിക്ലൈൻഡ് ആണ്. സോ അതിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അതൊരു ഫങ്ഷണൽ ഇഷ്യൂ ആണല്ലോ. സോ ഫങ്ഷണൽ ഡിക്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് മൂഡിനെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഡിക്രീസ്ഡ് മൂഡിനെ ഓൾട്ടേർഡ് മൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇതിനെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പോസിബിൾ ആണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സെയിം വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്. ഷീ ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് മൂഡ്, എനർജി ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം. അനദർ വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഷീ ഹാസ് ഡിക്രീസ്ഡ് മൂഡ്, energy and hearing ability അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. Okay, I hope it is clear. I'm writing to update you regarding the current health status of Mrs. Stevenson, who requires further assessment and management. She has altered mood and functional decline. ഇത് ഞാൻ വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഞാനിപ്പോൾ എഴുതി കാണിച്ച ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So that's all about the introduction. Now we are now moving on to the body paragraph. So when it comes to the body paragraph, as we mentioned, this is a non-case, and see നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഈ ഒരു നോൺ കേസിന് ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് ആകെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടുഡേയ്സ് കോണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഇത്ര ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു earlier content 2022 is an already non content. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്, ഓൾറെഡി നോൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദിസ് ഇയർ ടുഡേ ഹാപ്പൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഓൺലി റൈറ്റിംഗ് ദ ടുഡേയ്സ് കോണ്ടന്റ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ വേർഡ് കൗണ്ട്. അത് നമുക്ക് എന്തില്ല, വേർഡ് കൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ, reassessment or evaluation rather than using reassessment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സെയിം കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വീണ്ടും അസസ് ചെയ്യുക. I hope I want you people to understand, we are makers of the world. That's how the name is mentioned, but I don't know your real name. Anyway, reassessment means we are assessing the patient for the same thing. വീണ്ടും നമ്മൾ ആ സെയിം കാര്യത്തിന് അസസ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ഇവിടെ സെയിം കാര്യത്തിനല്ല, ദിസ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പ്. യു ആർ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദി synonyms, I guess. So further evaluation, further assessment in the synonym എന്ന് പറയുന്നത് follow up. Follow up is the synonym of further assessment. Okay, now let's move on to the body paragraph. So as we mentioned, this is a non-case, and it's a non-case and the content is very less if you are only making today's content. Today's content മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് വേർഡ് കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് പഴയ കാര്യങ്ങളും കൂടെ എടുക്കുകയാണ്. സോ ആസ് യു ആർ അവെയർ, സിൻസ് വി ആർ മെൻഷനിങ് ദ ഓൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, നമുക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞെഴുതാം, ആസ് യു ആർ അവെയർ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദ old content into the non-case, you can use this frame as you are aware. ഇനി Mrs. Stevenson has had type 2 diabetes mellitus since 1984 and is on metformin 500 mg 3 times a day. Okay, so this is the old information of the patient. പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള പഴയ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പറയാണ് during today's visit, she is noted compliant with the diet and weekly swimming. So her diet is unchanged, which means she is following the same diet, and she even swims weekly as well. Weekly എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്വിമ്മും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So during today's visit, ഇന്നത്തെ വിസിറ്റിൽ she is noted compliant with the diet and weekly swimming. Currently she is underweight with 10 kg weight loss over a year. She is underweight എന്ന് അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം, she is underweight with 10 kg weight loss over a year. 10 kg weight lossുമായിട്ട് അവർ underweightലാണ് over a year. That's a usage that you have to be familiar with. Over a year means she took 1 year to reduce 10 kg. 10 kg.
Sajina, that is not the appropriate. So over a year, that's the right word that we have to use. Over a year means over a year, she took almost a year to have a weight loss of 10 kg. ഒരു വർഷം എടുത്താണ് 10 കിലോ കുറഞ്ഞത്. So for last 5 years എന്നല്ല പറയുക, over a year. As well as her body mass index is 18.2 and blood glucose level is 6.9. So her body mass index inde karyam paranju, blood glucose level inde karyam paranju. We mentioned about her 10 kg weight loss also, but she is compliant means she is adherent with diet and weekly swimming. On assessment she had no neuropathy. Avarku endilla neuropathy onnu illa ennu kandu. However, ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹൗവർ മിസ്സസ് സ്റ്റീവൻസൺ ഹാസ് എക്സ്പ്രസ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വിസിറ്റിംഗ് ഔട്ട്. സോ ഇതൊക്കെ അവരുടെ പോസിറ്റീവ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടായി. എന്നുവെച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ 6.9 ആണ്, BMIൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയാണ് ഹൗവർ എന്നിരുന്നാലും മിസ്സസ് സ്റ്റീവൻസൺ ഹാസ് എക്സ്പ്രസ് നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ വിസിറ്റിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ്. അനദർ ഒപ്പീനിയൻ, ഷീ ഹാഡ് no neuropathy ഒന്നും ഇല്ല, but still Mrs. Stevenson has expressed no interest in visiting outside. So Mrs. Stevenson എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. Has means ഉണ്ട്. So she has expressed no interest in visiting outside. She has decreased energy. She has altered mood as well as impaired hearing ability. ഇതൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. Her blood test was ordered for cholesterol and HbA1c and the results are awaiting. റിസൾട്ട്സ് എന്താണ്? അവൈറ്റിങ്ങും ആണ്. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കൺസേണും പറഞ്ഞു, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അവൈറ്റിങ്ങും ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സബ്സിക്വൻ്റ്ലി അതിനെ തുടർന്ന് ഷീ ഹാസ് ഗിവൻ കൺസെൻറ്റ് ടു യുവർ കൺസൾട്ടേഷൻ ടു അസസ് എ ഫങ്ഷണൽ ഗിവൻ. സോ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്? കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തു ടു അസസ് ഹർ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ആ ഒരു കാര്യം പേഷ്യൻ്റ് കൺസെൻറ്റ് തന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മളവിടെ ചേർത്തു. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. Okay, now comes the discharge plan. It would be appreciated if you could evaluate Mrs. Stevenson's condition and provide specialized management. I just made it in a different way. ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഏർലിയർ വി ഡിസ്കസ് ഫർദർ അസസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം? ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ, this is also possible, and follow up is also possible in the discharge plan. ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ എന്താണ്? ഫോളോ അപ്പും പോസിബിൾ ആണ്. സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. യു ക്യാൻ സിംപ്ലി മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് കറക്റ്റാണ്. So that is the discharge plan of the letter. And finally the conclusion, as you all know, please contact me for further information. And the ending, yours sincerely, because the name of the reader is mentioned. And here is a small, I have mentioned it as nurse, but I want you people to specifically mention it as diabetic nurse. Diabetic nurse എന്ന് കരുതിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. So I hope you people got an idea regarding this particular letter. All right. So I hope you people got an idea regarding this particular letter. So that is the end of today's live session. And as you people asked for the sample, I have provided the sample also. So make use of the sample and make your preparation in the best manner. Okay. So is there any questions? I hope it is clear. മാം, എക്സാം ഒഫീഷ്യൽ OET ലെറ്റർ പേപ്പർ എന്തൊക്കെയാണ്? സോ ഒഫീഷ്യൽ OET ലെറ്റർ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സ്വാതി, വാട്ട് ഐ വോണ്ടഡ് ടു എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തൊട്ട്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ പറ്റി ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ OET ലെറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാറില്ല. OET ഈസ് നോട്ട് ഡിക്ലെയറിങ് എനി ഒഫീഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ. അവരുടെ OET ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് എ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എക്സാക്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദിസ് ഇസ് എ സാമ്പിൾ. സോ ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് വി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആഫ്റ്റർ റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാം, ദേ റിസീവ്ഡ് സം ഡേറ്റ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വി ഡെവലപ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ പ്രോപ്പർ ലെറ്റർ.
മാത്രം. OET will not exclusively provide their official material because they are confidential. They are confidential. So question papers ഒക്കെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്, അവർ ഒഫീഷ്യലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാറില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാം എഴുതി ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് എ സാമ്പിൾ എക്സാം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. This is not the exam's right exact question, but it's an exam model question. Okay guys, so I hope it is clear, and we will be meeting very soon with yet another live session. I hope you people will make use of the sessions and clear your exam at the earliest. And there is one more thing that I wanted to tell you. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളായിട്ട് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്കുകൾ എടുക്കണം, ഏതെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സുകൾ എടുക്കണം, ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ദാറ്റ് ഐ വോണ്ടഡ് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു പീപ്പിൾ ത്രൂ എ ലൈവ് ക്ലാസ് എന്നുള്ള കാര്യവും പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ത്രൂ ദ കോമെൻറ്റ് ബോക്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോമെൻറ്റ്സ് സജഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് പോകാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, so thank you so much everyone. See you, bye bye, and take care.